Hi and hello everyone. Welcome to Sri Vidyavadi Education Channel. We are going to discuss sequence of instructions MCQs అనేది చూద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్ అండ్ వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 2 క్లాస్. పార్ట్ 2 క్విజ్ అండ్ ఆల్సో మనం పైథాన్కి సంబంధించిన ఆల్ క్లాసెస్ అనేది మన వీడియోస్ అనేది ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్. Now let's start with what will be the output of the given code. A is equal to 8, B is equal to A minus A by 4. Print of B. Now A is equal to 8 అన్నాడు కాబట్టి B is equal to 8 minus 8 by 4. 4 2s are 8. 8 minus 2, 6. Answer B is the answer. Now coming to next one. M is equal to 7, N is equal to M, M equal to 6, print M minus N. Okay, M is equal to 7. Okay, N is equal to M means N is equal to 7. M equal to 6 means M is equal to 6 minus 7. Answer 1 minus 1. Now coming to next one. Height is equal to 4.5. Height is equal to 4.5. Print of height. Means output మనకి ఏమొస్తుంది, హైట్ అని వస్తుందా, 3.5 హైట్ 4.5 none of the answer is 4.5. Next one. Count is equal to 10. Count is equal to 19. Print of count. ఇప్పుడు కౌంట్లో 10 నెంబర్ వస్తుందా, 19 వస్తుందా, లేకపోతే బోత్ 10 and 19 వస్తుందా? ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈస్ 19 బికాస్ ఆఫ్ కౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 19. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ కౌంట్ ఉంది కాబట్టి 19 అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే, నా ఆన్సర్ ఈస్ 19. నా కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ. ప్రింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ. దెన్ మనకి అవుట్పుట్లో 1 and 20 వస్తుందా, 1 వస్తుంది ఆన్సర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి 20 వస్తుంది. ఆన్సర్ 1 and 20. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 1. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఏ ప్లస్లో 2 ప్లస్ 1 అంటే 3. అవుట్పుట్ ఆన్సర్ 3. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 3. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 2. ప్రింట్ ఆఫ్ బి. నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 3 అంటే 15. b is equal to a plus 2 అంటే 15 plus 2 17. 17 is the answer. a is equal to x is equal to 6, y is equal to 12, z is equal to y into z, z is equal to x into y, then print of z. Now options 18, 36, name error and 30. Okay, y into z, y ఎంత 12 into z. బట్ హియర్ z అనేది డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ నేమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ కోడ్? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ గివెన్ కోడ్? యానిమల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైగర్. యానిమల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైగర్. ప్రింట్ ఆఫ్ యానిమల్. యానిమల్ అనే వేరియబుల్లో వాల్యూ ఏముంది, టైగర్ అని ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనకి యానిమల్ కింద స్పేస్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అంటాం. ఆ స్పేస్ని మనం ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అని అంటాం. నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ క్విజెస్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్విజ్ అనేది చూద్దాం.
ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, ప్రింట్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో ఏజ్, ప్రింట్ ఆఫ్ సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఏజ్, ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్. అప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఏజ్ 10 వస్తుందా? ఏజ్ 10 10 10 ఏజ్. ఈ డబుల్ కొటేషన్స్లో వాల్యూ క్యార్ ఉంటే, వాల్యూ కానీ ఒక క్యార్ కానీ ఉంటే అది స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటాం. కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏజ్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఏజ్ అని ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్ అని ఉంది. ఏజ్ వాల్యూ ఎంత? ఏజ్ అనే వేరియబుల్లో వాల్యూ ఎంత? 10. ఏజ్ 10. ఆన్సర్ ఏ. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ టైమ్. A is equal to 1, B is equal to A plus A into 2, print of B. 2, 3, syntax error 1. Say the correct answer in comment box. A is equal to 5, B is equal to A plus A, C is equal to B plus B, print of C. Options: A 10, B 20, C name error, D 5. Next question. X is equal to 6, Y is equal to X is equal to 1, print of X plus Y. A 6, B 7, C 1, D X plus 5. Write the answer in comment box. A is equal to 6, B is equal to A minus A by 2, print of B. A 0 is equal to 3.0, C error. Write the answer in comment box. 2023 space print of year. 2023 year indentation error. Write all these answers in comment box. Okay, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్విజ్ అనేది చూద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్